Sanibonani Dumelani Absheni molweni into zakuthi igama lami ngubulelane Mabhokela from ZukhaliMD production company ndihamba ke nababheqeshi aba behind the scenes silapha ke into zakuthi ke kwisikolo kuthiwa ULwazi High School isikolo esilapha ke Mdantsane kwiphondo lempuma koloni kwidolophu yaseMonti enxa bebizayo ke kubathi ke kuyimpuma Kapa izinto ke sezatshintsha ke into zakuthi ngale mina namhlanje ke ndivile ke banomcimbi abanawo phaya emveni kwemini ngo 6 o'clock bamenyiwe ke ngumasipala umeya ke into zakuthi ke botya idina nathi ke sabe siyinxalenye yalo dina ke ngale mini yanamhlanje wemadoda kuzabe kumandi ke phaya ke ithi ke into kaXhosa imbila yaswela umsilango yalezela uba ngaba uzabungeko phaya uphosiwe anyway kakade kwidina ku-invite abantu abathile isikhulu or kanjani njengathi aba apha ecaleni kwami ke ndihleli ke nosisi Nandi osisi ke ababhizi ke apha esikolweni aba bantu ke benza umsebenzi omkhulu we-admin ongalulanga yiyo lonto singuzukhali sikomba nabo makhe bavele apha ke kumabonakude niyababona bahle bathe dlundlu bathe gunqu Gabaka sisithozi phaya kumhlobo wenene FM maniqale ngosisi Nandi nimbuza impilo oqala ngale mina namhlanje sisi Nandi unjani ngale mina namhlanje Molopoti Zikhalo ndiphilile siphilile siyambulela ubawo nango 2023 sisemagqabini ulwazi 100% all the way kude kuyo yes. Alright sisi Nandi njengoba nisebenza kwisikolo esikhulu kangaka isikolo senu ending West ngokusi national niphuma kumabona kude kumaphephandaba nakwi wireless nakumakhasi onxibelelwano ulwazi ihamba phambili nisebenza njani umsebenzi omninzi kangaka weadmin abantwana abangaka bhuti umsebenzi walapha awuphosisi xa usithi umsebenzi omninzi kuba ke isisikolo esisikhulu umninzi therefore unida umuntu ozidedicatayo kumsebenzi wakhe umuntu o-effective and o-efficient kumsebenzi wakhe funeka kube ngumuntu o-willing uthanda ube nepassion umsebenzi because ke kuba ke njengoba nisitsho amanani ethu ngoku ayi 1650 ngokwakhe capturing ku SASAMs so we know iqonda ke ngokuba wonke lo mntana ufuna ukuqiniseka into ba kwi database yesikolo so kodwa ke ngokuhlulelana kuncedisana ngomsebenzi siye siqiniseke into bangaba siyawenza siwenza kwangethuba and ke ngoku ndine team yami encinci mandi flexible apha ekululuku kanye kumnandi kusebenzisana wena ukhuthaza nabanye oadmin bakwezinye izikolo ungathini kubo ubaphamazo wenkuthazo kulo msebenzi omhle kangaka niwenzayo ngoba ingomsebenzi olula njengobusitsho ukukhuthaza abanye oadmin bezinye izikolo ndingathi mina kukuzinika isikakhulu bhuti kukuzinikela ukuba ungumuntu ozinikelayo oziphayo ichance for lento uyenzayo xa usenza lo task uyenzayo uconcentrate kuyo uyayibona ne ndikholelwa into bangaba iza kwenza nento ba mawube lula ukuwenza and ke ngoku ininzi mosinto yenze kwa admin uyayibona ne once mhlawumbe ne-task eziyitene kufuneka uzenzile ndenza umzekelo ngosuku wa-accomplisha one uphela uba motivated nokwenza uthuna because nothuna isofuna umgqiba and ke ngoku with uncediswano lwethu so lodwa luwenza umsebenzi ube khaphu even though umninzi because imagine nyhani ke abantwana abangaka sisafila still into bangaba sibancinci still naxa sinjeni ngasike siyongezeleke but ke because of ukubambisana kwethu with uprincipal notishara nabanye nje abantu abasebenza yapha kuyenza ke ngoku noko la weight ingavakali kakhulu ncam uphele ke ngoku lo task uyenzile uyenza ngo because nawe uzawuyenza uzinikele ugqibe kakuhle. Alright ke ndoze kusibambe zono zibini phaya kusisi Nandi sisayezintolo khona nonyusiso ke sake sive napha kuye elwakho luvo enkosi kakhulu hleli ke nosisive ngomnye ke we-admin naye ulapha ecaleni kwami niyambona uthe gunqu naye sisive unjani qala ngempilo siyaphila bhuti wami uba uyasinceda konke kuhamba kakuhle and then even nale weather inhle kakhulu siyabulela inkosi sisive wena ufuna uthini nawe uyinxalenye yesikolo nenza umsebenzi omhle apha esikolweni
Senza umsebenzi omhle kakhulu apha kwesi sikolo bhuti wam, but ke it's not an easy journey. As ba ebetshilo uSisinandi, which means uSisinandi is my mentor. Into ebalulekileyo kusebenza as a team. Akho nto yosebenza as a teamwork, because xa usebenza as a teamwork umsebenzi uyahamba, yonke into iba flexible, siyancedisana in everything. So ndizama ukuthi akho nto yodlula i-teamwork, even kwa i-time management. Yonke into apha ihamba ngokwexesha layo. Yonke into kusebenza ixesha, because ngaphandleni kwexesha asoze kwenzeke nto. That's why ndi-specify le ndawo ithi as a teamwork. Yes. All right ke guys, bakhona nabanyosisi anifuna benze sibavalele. Ngaba niyafuna uthetha sisi, nifuna ba nento nibhekisayo phaya kubantu abasibukele emakhaya, sibuza impilo uqala njani? Ndiphilile bhuti, akhona njani wena? Yaphila nathi akhondo. Nawe inxalenye yesisikolo, uziva njani kuba lapha esikolweni? Mna ndiziva ndamkele ndiyafika mna kulo nyaka. Okay. Ndifika ngoJanuary. Otherwise yonke into ihamba kakuhle, ndiphatheke kakuhle, nomsebenzi uyaqhubeka, abantwana ne-respect yayiva. Esaphuselana sisinandi ukuphethe kahle? Oh, andifuni uthetha. Ndawuske ndithethe ndithi ndiphethe thofololo. Sisi wena ufuna uba namazwi ofuna ubhekise kuba bukele phaya emakhaya? Molo njani? Ndiyaphila khona kunjani? Nathi akhondo. Wena uziva njani lapha esikolweni? Yho, ndiziva kamandi kakhulu bhuti. Apha eofisini sibambisene, uSisinandi mentor yethu, kumandi usebenzisana naye kakhulu. As usive betshila uba into ebalulekileyo is to work as a team. I-strategy lapha to work as a team, then umsebenzi uba khaphukhaphu. Enkosi kakhulu bhuti. Nibambe guys, ningajiki, nibheke phambili. Uyabona ne? Umhlelo omsebenzini wenzayo. Khona ke into sizoyenza ke yokugqibela, wena mntu usibukele ekhaya la. Sawuqala si-rehearse eqala ne? Mina sathi hashtag nina nethi ulwazi. Ne? Okay, asi-rehearse eqala. Hashtag ULwazi. Okay, ke siyenza kabini, siyenza with confidence and loud, ne? Okay, 1, 2, 3. Hashtag ULwazi. hashtag ULwazi. Alright ke ndoza kuthi sibambe izandla sosibini koSisinandi, uyababona bahle bathe gunqo. Ayakasiso isaphuselane kulo umjikelo. Phaya ngo6 o'clock sabe sikwidila ke ndoza kuthi sabe sibetha i-fork and knife. Alright. Yebo. Enkosi, ndihleli ke nabafundi base ulwazi, uyababona nabo bahle bathe dlundlu ngapha sisithozi. Sisi uviwe zamdubula ngemibuzo, yena andidubule ngempendulo. Uyaqonda ne? Masimqala ngempilo qala. Sisiququmbana esifutshane. Unjani ngale mina namhlanje sisi? Ndiyaphila tata, khonto kunjani kuwe? Ngaba nje ndiyafeketha. Namhlanje usistudent salapha ulwazi. Ndifuna ukuxelela abantu abasibukeleyo, sichaze igama lakho ngubani, undibalisele bana uziva njani uyinxalenye yesisikolo, ufunda kwesi sikolo. Isikolo sakho ke sisikolo esaziwayo all over the world, and isikolo sakho sisikolo esenza izinto ezinhle. Idlondo le nje bukwesi sikolo nilapha kwesi sikolo ne gaba lamakhumsha kuthiwa is a special privilege. Uyayiva ne? So idlondo le nincede ninekamva eliqaqambileyo kuba niyinxalenye yesi sikolo sase ulwazi. Uyayibona ne? Sisi uziva njani ulapha kwesi sikolo? Mna igama lam ndingu-Iviwe, ndifunda ugrade 12C. Ndonwabile uba lapha kwesi sikolo kuba esi sikolo siyapaselwa kakhulu, and ii-teachers zenza ngako konke kusemandleni azo ukubana ngabana zisifundise kwaye sipase. Izinto esizenzayo apha esikolweni zobana sifunde siye siyiphuhlise kuba ke siye sikwazi uthathwa nakwiiyunivesithi ezininzi, and zikwazi bana ngabana siconsiderishwe kuqala ngoba kwisikolo sethu sipasa ngo-100%. Ufuna uthini kwabanye abantwana baphaya emakhaya? Ufuna ubakhuthaza nabo beza apha ulwazi bazofunda apha? Kwabantwana bafuna ufunda apha ulwazi, cela wonke umuntu ofuna ufunda apha ulwazi azimisele, azazi ukubana uzofuna ntoni apha ulwazi, ngoba wonke umuntu ozapha ulwazi funeka azazi ufuna ntoni ulwazi, ngoba akazulunga kwesi isikolo. Sifuna umntana ozazi ubana ufuna ntoni, umntana odetermine bana ngabana ufuna upasa grade 12, then ungakwazi ukuza apha ulwazi and uzawupasa for sure. Ngawubalisela abantwana basibukeleyo ngoba apha esikolweni ifowuni azikho allowed. Omnye uyidla ngokuthi hayi anokwazi uphila ngaphandle kwefowuni, kanti ifowuni uzawuthi ngelo xesha ufika ekhaya ube busy nefowuni and usinda kwinto ezininzi.
Ifowuni nje bengaphathwa phe ulwazi isinceda kakhulu ngoba uye uthi xa kungene utishara ukwazi ujonga phone because awunafowuni, which uzawukwazi uconcentrate kutishara, ukwazi ukufunda. Kwaye nasemakhaya ukwazi uyiphatha kakuhle ifowuni ngoba siye sinikwe imisebenzi emininzi, ngoko ke siye singaphazamiseki ngefowuni, sikwazi uconcentrate kwincwadi. Wow, utyile usisi, uthe ngumani igama lakho wena? Usisi iviewer nimvile utyile, sit down. Sifuneka senze into yokugqibela ne. Mna zathi mna hashtag nina nithi ulwazi, masirihese ne. Hashtag Ulwazi. Okay, masiyenze ngosesikweni ke ne. Siyenza once and confidence. 1 2 3 hashtag Ulwazi. Alright ke Nkosi kakhulu, siyabulela. Hlelike nomama uKopolo udeputy walapha ke ULwazi High School. Ngumama ke endafikela kuye kwezi sikolo ndiqala kuza apha ndizoba approacha malunga ke noZukhaliMD Production Company. Esi sikolo ke ndisazi through imedia. Zange nakuthiwa ndinomuntu endimaziyo apha. Ndabona ba isikolo esiselokishini senza izinto ezinhle kangaka and sikhupha abantwana abazizinto. Naqoma ke ndize apha ndinguZukhali ndizo expose izinto ezinhle abazenzayo because amaxesha amaninzi ootitshala ezikolweni kwasoloko be-expose kuthiwa benze oku noku izinto ezinhle zona aziveli. Yiyo loo nto ke siqombe thina masike siziveze izinto ezinhle ezenziwa sisikolo kuthiwa yi-Ulwazi. Hleli ke nabafundi niyababona bahle kakhulu, bathe gungqu. Maniqale ke ndibuze impilo apha kudeputy. Deputy ninjani ngale mina namhlanje? Siyaphila mani kwazi ukhanye, enkosi uThixo sinathi. Ninjani nina? Ndiyaphila nathi akhondo. Mem, uziva njani qala silapha kwesi sikolo sakho? Ndiyavuya kakhulu nizile. Ndandivuya nangoko naniqala ukuza. Ndaqonda ba mandinithumele kuprincipal. Nafika uprincipal engekho but ndamxelela imessage, ndayazi ukuba uza kunifuna ngemini aninida ngayo. Ndiyayibulela kakhulu into banideneza naza apha uLwazi. Mem, nenza njani nina isikolo senu sihamba phambili kule dolophu yalapha eMonti? Nenza njani ukukhuthaza nabanye otishala bakwezinye izikolo? Into ebalulekileyo apha yi-extra time iyasincedisa kakhulu. Le extra time ke akuthiwa isihleli entanyeni, iyasistressa because umtishara nganye ufumana 2 hours once a week ngolo suku lwakhe. For instance, accounting is on Tuesdays and then ke ngoku sibe nazo 2 hours once kwi-weekend, ngoba i-weekend inentsuku ezimbini nje, uthatha usuku oluyi-1 uthathe 2 hours yakho pha. So ngeza 2 hours you cover a lot because yi-4 hours lilonke phezu hours zethu za during the week. Nanso into thina esisebenzela kakhulu. Alright ke sibambisana zibini ke into zakuthi phaya kudeputy nimvile ke bana benza njani bona imbangi baphumelele. Ikhona ke into sizoyenza ne sonke mina ngizathi hashtag nina nithi ulwazi ne masirihese hashtag ulwazi. Okay, masiyenze ngosesikweni ke ngoku with confidence and loud, singoyiki ngoba isikolo senu isikolo esihamba phambili or kanjani. Okay, 1 2 3 hashtag ulwazi. Hashtag ulwazi. Alright ke Nkosi kakhulu, siyabulela. Enkosi. Bukele nje kubona ke abantwana ke bayaphuma ke ngoku. Siyaphuma ke isikolo sase ulwazi. Silapha ke into zakuthi ke uZukhali ke inkampani ke eyenza izinto ezithe dlondlo kweli phondo lapha ke eMpuma Koloni kudolophu yaseMonti. Yababona ke abantwana saye ke sidibane ke no principal ke sithethe naye ngalibini namhlanje kasibalisele kule dinner baya kuyo bana bamenywe ngubani izabe iphina we madoda. Hey, kuzabe kumandi ke phaya. Uyazi ke kudina ke yonke into ibakhona, inyama bakhona ke nto zakuthi asizotya inyama sayisulele enhloko. Enkosi kakhulu. Amaxesha amaninzi ke ndla ukuthi ke apho ke undibukele khona, undiphulaphule khona, ndikuthanda into engenasayizi. Enkosi kakhulu. Alright ke nto zakuthi ke siphinde sinibulise kwakhona sihleli ke no Mr Makhalima silapha ke ULwazi High School. Makasimbuze impilo ngale mini yanamhlanje. Sene njani ngale mini yanamhlanje? Masibulele mntakazi ZukhaliMD. Siyaphila man. Thema nani niyaphila. Siyaphila nathi akhonto.
emveni kwemini namhlanje phaya ngo-6 o'clock baniphazami nizabe ninomcimbi onenawo ngubani lo unenzela umcimbi omhle kangaka? Usodolophu we-Buffalo City Metro uyasibemema pha kwi-dinner apha eBeria si-staff uzama ke ubulela noncoma kumsebenzi omhle owenziwa ngotishara kulo nyaka udlulileyo uba ke isikolo sifune 100% nequality engumangaliso ibe ilityeli ke lesithoba kusenze kanjalo. So ke simenywa nguye uthi make sibe no-dinner kunye naye sisiva ke sichulumancile kwaye ke sibaluleke kakhulu siya-appreciate xa khona i-Buffalo City masipala ombaxa esithi naye makasininga ithuba jongane nathi. Ngaphambili besikhe sakubuza umbuzo othi nenza njani ninanodwa ehlobo abantwana babheka bephumelela kangaka and discipline ikhona apha esikolweni kuze abanye abantu ababukeleyo bafunde izinto ezinhle ezenziwa ngo-ULwazi High School sibe sisisikolo esiselokishini? Inkosi msisazi obalele nje kuzimisela nokuqala ke izinto early in terms of ukufundiswa kwabantwana njengangokusela lapha esikolweni as we speak iclasses ziyaqhuba till late 6 o'clock. What's important is to finish a syllabus at least by June. So first term is the longest term kuzo zonke ii-terms zonyaka. So it's important that ke zithi zibekwa nje izikolo zivulwa then singene endimeni. So that's one of our strengths to expand ixesha singene u-6 singene u-7 siphuma u-6 late uzama uleqa ke isyllabus le so that abantwana babe nexesha enough lo revise after June sibe asititch ngelaa xesha siya revise akho nto intsha umntana ayivayo. So I would love to thank our committed educators because laa nto seyisesystemini they love it, they enjoy it because it's a winning formula. So we'd love to see other schools doing the same. By the way, we have updated some of the schools like Mdantsane and ULwazi. They did pretty well last year. Mdantsane maintained their 90%, then ULwazi rose to 87% from below 50. So it's a great partnership. We're expanding this thing. We want every school to be on par with what is set in the standards of the Eastern Cape. Wow siyabulela ke into zakuthi ke nimvile ke utitshala bana uthina phaya late ke njengoba echilo ke sabe sipha kudina nathi ke singuZukhaliMD sabe sipha into zakuthi kuzabe kumandi ke into zakuthi yazi ke pha kudina iba nezinto eyenzekayo kuba mandi yabona mos wena mntu ungekhoyo phofu ke kumenywe abantu abathile Nkosi kakhulu siyabulela. Right ke doza kuthi ke njengubona ke sesilapha ke kulo ndawo ke yedina apho ke ULwazi High School emenywe ke ngusodolophu utata oqola phakathi abakafike ke into zakuthi ke kodwa ke khona amandwendwe selefikile ke leadership seyikhona nathi ke sesifikile ke uZukhaliMD into zakuthi ke wena umuntu usekhaya usabukeleyo sakuphathele mini namhlanje uhlale njalo ke usabukela uyazi ke apho ubukele khona ndikuthanda into ngena size Nkosi kakhulu. Sicela usixelele ngakubanzi uLiberty Life uzothini apha namhlanje yintoni injongo kaLiberty Life ekusupporteni ulwazi nemfundo? Manibulela kakhulu mhlekazi ngale mva kwemini ndibulela ba nithena nibiza kulo mnyadala singuLiberty Life sikhona apha kuba nathi njengoba si-company esebenzayo also siyi-community xa kwinto ekhoyo community siba khona ngakumbi kwinto edibene no-education. Sine-program ezininzi esizenzayo no-education. So silapha nje sinathi sizopledge isupport kwesi sikolo silapha senze kakuhle kakhulu. Sidla ngozenza ke izinto amaxesha amaninzi. Uphinde ucacise mhlekazi ngakubanzi xaso yini nezawuthi ninike isikolo ulwazi? Namhlanje ke apha eLwazi sifumanisile uba zininzi izidingo. Kodwa ke namhlanje sasithembisa ke ngokwesicelo sabo. Kubakho i-camp abanazo ngokucaba ke banida imatrasi. So ke sizabancedisa ngezo matrasi singuLiberty kuba ke i-camp yabo
iyaqala ngoMeyi. Nkosi. Usakhuluma Mhlekazi, igama lami Rogers Siyengo, ndisuka pha eStandard Bank, Head of Sectors. Apha size ngoxhasa umasipala nolwazi si celebrator kwi achievement yabo yokufumana 100% matric pass over the past 9 years. Singaqali ke uxhasa ulwazi. Sibaxhasile kuminyaka ephelileyo about 10,000 rands. Sibaxhasile kulo nyaka kuphelileyo ngematrasis ezi 163 kuba abantwana bahlala pha esikolweni. Singu-Standard Bank saprovide lo matras. Ngoku silapha namhlanje sisithi into esawuyenza ngoba isikhalo siphaya kakhulu i-science lab. Asizuyokha ke ekuqaleni sithe kubo sawujonga iclassroom ekhoyo thina si-refurbishe lo classroom leyo sawugqiba sifake i-equipment ye-science lab. Yona nto ke leyo siza kuyo leyo esithi ke nakusodolophu siyayipromisa yinto esawudeliverisha kuyo leyo kulwazi ukwenzela abantwana abaya bangayifundi into ye-science encwadini bayenze practical. uStandard Bank ke njema siyazi into yoba kwi-corporate social investment yakhe ugxinisa kakhulu ku-education from foundation phase ukuya kwi-high school uyukutsho ku-tertiary. Sibhiliva kakhulu that. Sibhiliva kakhulu again into yoba kwi-community zethu apho si-operata khona masibuye sithi plowback. Siphinde futhi sibe nento esipromotayo esithi employee voluntary programs whereby mna ndinguRogers Siyengo if ndine program yam endifuna uyisupporta the bank will match whatever up to 5,000 rands. But if say group be it a branch select a project especially if you got education kulapho khona yengokuthina contribute uStandard Bank will match that. So uStandard Bank is doing a lot around education. Just to highlight as well, within BCM, we've been training for the past 3 years, early childhood practitioners, NQ level 4 qualification. I think we trained more than 300. In the Eastern Cape in total, more than 800 early childhood practitioners that we've trained in the past 4 years. Masibulele qala ngesimemo sikasodolophu into bana athi masike kunye naye idinar enezinto ke hamba nazo ezifana ke noStandard Bank aze naye into bana adonate izinto ezithile nepledges. Le mini singotishara imini esivuyela kakhulu kuba kuthi ukuthi umsebenzi wethu uyacknowledge kakhulu abe Buffalo City. Siyakhumbula kuba ke siulwazi simele iBuffalo City phose isikole silapha kwathu eMdantsane under this metro. So lento kisinika ke umdla omkhulu ukuthi nathi sizothela amandla for unyaka 2023 siphinde senze nangakumba besenzile unyaka 2022. Liwonga ke neona enkulu ba ke usodolophu abekufutshane ukuthi ajongane nathi njengoba kundoxayekileyo ke amaxesha amaninzi. Sithembisa ukuthi ke sawuqiniseka ubana ke after suka up siyokwenza esidume ngako. Ukuzonika imbeko ko tishala baseLwazi High School njengoba abahlali bayazi into yokuba eLwazi High School isoloko ifumana 100% pass rate kuminyaka elishumi ilandelelana. Naw sibone kuyimfuneko ke ukuba noko otishala nabantu abaconca abantwana pha esikolweni sibanike ithuba lokuba sibabulele ngomsebenzi omhle kangaka abawenzayo. Uyawukhumbula into yokuba sasikhe safika phaya eLwazi sihamba ne-state president kodwa sasiye isikakhulu kwezi-students. Namhlanje imini apho siwonga khona otishala ngomsebenzi omhle kakhulu abawenzayo phaya eLwazi. Sibabongoza kananjalo babaqhube besenza lo msebenzi. Sinebhongo singumasipalati waseBuffalo City ngeLwazi High School nethe iminyaka elishumi elandelelanayo yafumana le 100%. Sicinga uba zonke izikolo apha zimele into yoba sifunde lo mzekelo waseLwazi. But today they are led by ULwazi
we see the team from Liberty, also led by Mr. Boy. Our special guests for tonight, the staff from ULwazi High School, led by the principal, Comrade Edmond Makalima. You're welcome. I've seen some officials from the city, HOD for solid waste, who originates from Mdantsane, M7, Mamos Nyane, Namaya Makosa. You are all welcome, ladies and gentlemen. This is a special moment for us as a city, where we are acknowledging the good work done by our own school, which has been a shining example in the country. Former President Zuma has visited this school before, and there was a big celebration for the achievement of the school. And many other great leaders, including the Premier of the province, also acknowledged the contribution made by the school in terms of uplifting the community of Mdantsane. But today, as you all know or experienced in the past, umprofeti uyathanda ukubonwa kwezinye indawo kodwa kule ndawo aphuma kuyo ubonwa ukujolelwa phansi. So today the executive mayor decided to have a special session with you just to say thank you, because one would observe that on a number of occasions when we celebrate the results, we always focus on learners. And then there is that one sentence in every statement made by leadership or whoever speaks about such an achievement. They will say, we would also like to thank the teachers, the parents, the stakeholders. It's just one sentence, it ends there. But today we said, we just want to have a moment to say, let's have a session to say, thank you very much, ladies and gentlemen. You will remain our unsung heroes and heroines. And we would like to say, Executive Mayor, big up salute to you for such a great thought and great idea to celebrate this great achievement by these well men and women of our city. In the past few years, ULwazi High School as a brand has been synonymous with excellence, achievements, visionary leadership, perseverance, dedication, and commitment. When you think about ULwazi High School, you always think about what I just said. The school has taught us that the black child's life matters. And as I was preparing for this event, I was paging through what can I say to make teachers feel good today. And then as I was Googling, I saw the 21 Meaningful World Teachers Day 2022 quotes, and I just chose 3, which I thought they were very good than the others. The first one is from Mustafa Kemal Atatürk. It reads as follows: a good teacher is like a candle burning. It consumes itself to light the way for others. That's the first one. The second one is from Henry Brooks Adams. It says, teachers affect eternity. No one can tell where their influence stops. And the third one, which is the last one, it says, it's from Michael Mepurgo. It is the teacher that makes the difference, not the classroom. We're here to celebrate your contribution to this great nation here, ULwazi High School educators. This is your night, a night of unsung heroes and heroines. Educators of the school continue to go on and go an extra mile in pursuit of results that will make the city, the province, and the country proud. Results that secure and guarantee a bright future for the children of our township, the second largest in the country, Mdantsane. So with those few words, I'd like to say welcome to this great occasion convened by our executive mayor. Now we're going to invite our stakeholders from Standard Bank first. Leanne will come in the first, say ladies first. Leanne will come forward. Then
deliver a message on behalf of Standard Bank. Thank you. There's still space available here, ladies and gentlemen. This is your day, don't sit in corners. Just try to come to the center. Please, you can do that quietly. Over to you, Leah. Program Director, Executive Mayor, Councillor from the party, members of the Mayoral Council, Acting Municipal Manager, ECN Management, HGB members, the Principal, HFDs, teachers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. What an absolute honour is it to be standing up here and representing Standard Bank at this occasion. You can be so proud of what you have achieved. It really is absolutely phenomenal. I have a child at a school in Port Elizabeth that didn't achieve 100% pass rate, with all the privileges that those children have. And you, in your trying circumstances, were able to achieve something phenomenal. I see how young the principal is, I see how young the teachers are. It's just testament that you need to leave these things up to the youngsters, because they know what they're doing. We have been supporting ULwazi School for a number of years. Last year we provided 163 mattresses. When Rogers presented the request for the mattresses, I must say it was the first time that I got a CSI spend request for mattresses that I had to ask a few more questions. And when I heard what the purpose was, I was completely blown away. And there was no doubt in my mind that this was something we just had to do. And I wish we could have done more at the time, but it was really, really such a heartwarming story. And Standard Bank will continue to support ULwazi High School in this year as well with our CSI spend. Principal, the values, the disciplines, the principles and the work ethic that you instill in our children is really noteworthy. And I think as corporate South Africa and as individuals in public sector, we should all be reaching out to support schools like yours. And I will urge other corporate South Africa to also reach out and support schools like yours, as well as individuals who have the means to do so. We need to find out where your children are going, what are they doing after matric, and how can we support them in the next stage, because they've also put in the hard work. I know we are celebrating the teachers today, but they've also done an incredible job to be at school for 7 days a week and for the hours that you've had it there. Thank you very much, Councillor Mayor, for allowing us to be here today, and really a big well done from Standard Bank, and we will continue to support the school. Thank you very much. Iyabonakala imali kaStandard Bank ematrasi. Andifuna uyingena lesodolophu ba awuchaza ngomathi kufanele ukuze imibuzo eminithi le. Bathola ngomatrasi esikolweni. Ngikhumbuza uFormer MEC Rima wathi uthetha nge-high pregnancy rate esikolweni na-16K. Wathi kodwa into endiyaziyo andixwali matrasi ngena apha esikolweni. So there's a lot as parents that come to mind when people say you need a mattress at school. So thank you very much, Standard Bank. Mr. Boy, it's your turn now from Liberty. Executive Mayor, nesiphiwa sakhe, ubulise management yakhe kamasipala, ubulise principal team yakhe, ngizobulisa ke uStandard Bank. Bona nitshitshiriza nje, Standard Bank ngutata wam, mama wam, uLiberty is owned by Standard Bank, so that's why I'm twisting my tongue now. So yeah, I think it's the first time I'm here with the school. It's a great honor that I'm here today, because it's always nice to be with
winners. So by nature, I normally join winners by nature. That's me. So that's why I'm here. So as Liberty, generally we work very close with schools and also with municipalities, and specifically Masipala law in Buffalo City. We've done so many things, especially during COVID, whereby schools could not open because there's no water. At that time, as Liberty, we managed, I think, to give Buffalo City around about 30 tanks. We also assisted one time with 40 tanks. And we're grateful because at the end of the day, those schools would start learning because at least get the water. So we were involved. It's just that we are dealing with the province. So sometimes I come once in 2 years or in 3 years, but I must try that I cover the whole province. Money here, because I got something during this week somewhere up in the corner. There was a speaker there who said the 4 characteristics of success. I think this is success, isn't it? So, do not be afraid to fail. I think for me, all the success people, they do not afraid to fail, because if you don't want to fail, this guy says you want to be successful. That's number one. The second one is your own intuition. It's like sometimes people tell you that and tell you this, but inside of you, there is something, silent thing that will tell you, I'm sorry, take this direction. So this guy says most of successful people have got their own tuition. Something that has, not to say you're not going to collect information and whatever, but that thing says, to follow this. So that is the second one. The third one is the courage. Courage and sometimes courage in a pioneering spirit. If you've got the courage, you come up with new things of doing things. Because people will try by it. Let me do this. As a result, we'll come up with tactics or strategies that is different from what is known. And the last one, I think this one is very important, especially these days. It's a long journey. I don't know how ULwazi to be 100% but I can tell you, when they started thinking that's 100%, I can tell you it was not 1 day, it was not 1 week, it was not 1 year. Maybe it was not 2 years, maybe 3, 4. So if you want to be successful, it's a long journey. So as part of this group, now I think I will give this call or something. Was the municipality say by a letter, I think it is a pleasure. Thank you very much. Thank you very much, Liberty, for the pledge. You have to love the pledge, Liberty, the Standard Bank, which in this academic year is not That's why we didn't mention her pledge, because she didn't want to steal the thunder. Ladies and gentlemen, it's now time for us to put our hands together to welcome on stage our host, the Executive Mayor of the city, His Worship Councillor Kalapaka, to give us the message. And greetings to you, the acting city manager, Mr. Sinyanya,
Greetings to the school governing body of ULwazi High School. The principal and the senior management team and educators at large. The leadership of Standard Bank, Liberty Life, we are forever grateful for your interventions as and when we request you to do so. That was demonstrated during COVID, where we had the challenge of students not being able to access water, which was a critical ingredient in the process of managing COVID. And we called you to come party, and you did, and we were quite grateful for that. Standard Bank also have been very reliable ally when it comes to the mobile labs that were delivered in many of our schools in the townships. And for that, we are forever grateful to you. We hope that this is not the end, but this is the continuation of the journey that we have been traversing together. Yesterday I was in Cape Town. I just arrived now, listening to the State of the Nation address. Mr. Boy spoke about courage, and I would like to preface my input by a citation or quotation by Maya Angelou, who said, and I quote, "Courage is the most important of all the virtues, because without courage, you can't practice any other virtue consistently." I'm saying this understanding very well the conditions in which you operate, which are not conducive for effective teaching and learning. The legacy of our past can be seen in the schools, in the townships. A few days ago, there was a protest led by parents of students at Pefferville, protesting against the delay of the government in fixing schools that were vandalized by communities. Now, the question that comes to mind is that where was this militancy that is meted out to government when the lumpen proletariat was vandalizing the school? This I cannot understand, because these schools are there and they are for communities, and the responsibility to look after such infrastructure rests with the communities themselves. But that is a discussion of another day. What we're here for is to express our gratitude as the city to ULwazi educators for the sterling work that you have been doing over the past 10 years, consistently. We know very well that it is not only love for the children that you are teaching there, but also it is built-in courage to do this all the time for the greater good of society. I've been there 2 times. With the first time I visited there, I was with the President's room, where a beast was slaughtered for the students of that particular year. I also went there accompanying the Premier, and I think Councillor Kumbata is correct to say, one line was said mentioning the work that we are doing, but
those students cannot do this by themselves without you, the courageous educators behind them, ensuring that you nurture their capabilities to a point where they achieve what they achieve. And when we had a discussion in the office about what we need to do, I said we have to encourage those educators, because consistently when I visited them, the focus is on students, which is fine, because that should encourage others as well who will come after those who have succeeded. But what do we do about those who are behind the victories that are scored by the school? So today we are here for that purpose, and thank you very much for that. Usodolophu wethu ayingumntu wamazwi amaninzi, niyabona masinomyalezo wakho mfutshane kodwa uthenda uhlabe uye ezintliziyweni ezantsi, uhlabe wahlule. Ngoku ke sizawufumana ke ilizwe lisuka kuni bantu betheko, ukwenzela uba nitheko lizoqala kwangethuba, because this is a day of celebration. Izipishi zifuneka zinciphe ukwenzela ubana nonwabe. Mazi uprincipal wenu ngumntu othanda ukonwaba ke. Andifuni adibane nobambezela uprincipal. Over to you, Principal. Councillor Kumbatha, Executive Mayor, Deputy Principal, Gash, SGB Chair, educators, members of the Senate Bank and the party. Abantu abasebenzayo apha ekhaya, umolweni bethu police. Mandikade ndibulele ke ukwamkelwa kwethu apha indawo sikuyo abasizotya mos ndibona sekukuba ke nani ndithanda ibona iprogram emanejwe kakuhle kangaka within the minutes bese siyokuthona ndifunde nto namhlanje i-parents meeting zethu noko besane 15 minutes. One ke ndicela ukuthi colleagues siyabulela nge-academic excellence ngozikezela kwenu ukuze sibone sesikule ndawo sikuyo namhlanje. Anilale ebusuku emini ekuseni sesikolweni nide ncinde nezinye izikolo ozinzani onkwekwezi kube khona umahluko. Siyabulela nge-executive mayor ukuthi ke asicinge asithathe light lento athi abe nabakhaphi uSouth Bank noLipat nantoni na thina siyifumanayo siyayibulela siyayi-acknowledge asingomabale bedani. Ndifuna ukuthi ke sodolophu xa sibheka kulo nyaka 2023 abantwana bethu again bayi-229 lo nyaka bazawupasa bonke ezandleni. Mna ndizawunyekezela nje ileta sodolophu bengengathi uba umaneja wam uCornel Mashalana ileta nje yegqosana sifuna ulilinzi thina khona no-MM osaba nevile ethi nge-MM kufuna nje egqosana ndithenge noSpar ndithenga kuzo no-Shoprite sibeke nje lisi uba makutyiswa abantwana bazofuna 100% ka-2023. Ifeyila ke is an orphan. Ifeyila is an orphan. That's our understanding as ULwazi fraternity. Victory has got many fathers. So
And then we education was the societal matter. We appreciating the portrait as I found up of Sinyamia to Alapa. Who remember the school because as far as they guys do, the portraits in my school. Say, we are laying a quality in Io, sort of poet. My school is in the lake of Buffalo seat. Therefore, si proud, Snepungu, Snekaya. The idea of an SGP Ampa. But you are my shadow, one seeing the Tisha. What by that SGP is up, one minute, was anything, one body. Yeah, but there's a bus here, and I light. So I put it as well. SGP is a village of a pool. Never see a man, I was a SGP. Say, well, I'm going to one of the pool. Net pledges from the party is not them. Thank you very much. Science here to get it's the challenge, man. For the past 2 years, we have been reaching 100% pass average in physical sciences. So, with this assistance of the lab, it means we'll be able to do practical parts so the kids can see in the program. So, really, we love that particular program to come very fast so that the science teacher know how we set out what's going on. So, we are very grateful and thankful for that. Simulela ke noma ke simulele gratitude especially gratitude siyayazi le nto ba free already la mthathwe endaweni senze ndibona ukuthi abamane phela incwadi kusendlela lapha incwadi baqale nazo bayizincwadi zinantoni zingakayi zinto ezivuyele mosenzo kwazi bahleli lathu basikolo sethu unodala so siyabuye size indawo njengale esebonile siyinterview wathini isuthi siyaqha omeya yabona masibani no spokesperson nongwenye walakhulu kule TV la yeah, so grateful indeed. It's a motivation to us. We'll keep moving. The energy is we touch up is very funny. Now I'm there to me again. If we now see to me, so I pass in the parliament. My next. So about me, some of these teachers. But the parliament was going to be very, but then as they negotiate. Lastly, colleagues, let's enjoy ourselves. By the way, we are in the classroom also. Yeah, the classroom also. We leave no stone unturned as ULwazi will be there on Sunday. So that's the second by June, syllabus is covered. So I saw two skeletons. We never just sneak up and thank you very much, colleagues. I appreciate you as the school principal, as the CEO of the school, as the chief of staff. Thank you very much. Keeping on. As you can see here, we've got quite a number of young teachers. Not that one bad, I'm saying young. So, may God bless you. May God bless the city. Thank you very much. Let the good times roll. Ladies and gentlemen, you can enjoy yourselves. All the formalities now, the formal part of the program is coming to an end. So please enjoy yourselves, take off your jackets. But remember, 7 o'clock tomorrow morning, we are expected to be in class. Thank you very much. You've been a wonderful day.